Hey guys, thank you for tuning in. We're changing the format of the episode a little bit because we had one of the best episodes that we've ever recorded. And Siddharth, please go ahead. Tell who we had on the podcast. Guys, we had a very special guest. His name is Vivek Sagar. He's worked for some of the chart busters albums in the Telugu space, especially. He's worked for films like Pelli Choopulu, Nagaraniki Emaindi, Ante Sundaraniki, my favorite movie, Brochevarevarura, and the latest Kida fucking Cola. Yeah. I hope you guys will have as much as fun that we had recording this and shooting for this. Have fun, guys. Enjoy. Listen to the Bye-bye. whole thing. Whole thing. Vishnu is saying, please listen to it. Yes. Otherwise, it'll come in your dreams and don't know what might happen. Hey you. Okay. Hello, boys. Welcome to another episode. We have Vivek Sagar. This is really. I'm super stoked to have you, sir. I Cool, just man. Cool. No remember worries. the first time, the first vivid memory of your music was way back in 2016, when you composed music for Pelli Choopulu. And Yeah. I remember how my entire family enjoyed the movie thoroughly. And it was in a year where I remember I was discussing with my family where we were talking about how all the films at that time were super Hmm. like monotonous slash generic, you could say, and we were waiting really for something or someone that might just think something out of the box and do introduce to like a new world that is unique and very fresh, and that's exactly Correct. where eligible happened. And it's very less to say that it has introduced to some of the greatest actors and talent to the industry. And we are so stoked to have you here on our episode today, and I really hope Cool, you man. have a great time with us. So yeah, Sure. yeah. So could you just brief us up? I mean, we know as three boys who've started our journey with short films and all, we know how you've been introduced to the industry. But could you just brief us up with on to like how it started for you, the passion towards films, music, and everything else that you want to say? No, I think films happened later, but music obviously was the first thing that I started. So even now, I don't see it as I'm part of some industry. I'm right now I'm doing films, so tomorrow I might not. It all depends. Tomorrow people might not like what I'm doing, so but my pursuit of music will continue. So that is my main thing, nothing else. The films, absolutely, I love watching films or scoring for films. That is another passion, but that happened later. The first was even now my focus to make music. So right now I'm accommodating films. Other than that, I have a Yeah. live act. There are other venues that I love scoring for documentaries on the side. I do indie projects which have probably like zero budget kind of things, but there is fantastic content where I can do different kind of music where because I like doing different things. So in music you can't just get stuck to one thing, right? So that all that Definitely. keeps happening. See, films are because I'm making money here. I have to run a studio. Even I have a family, right? So we all got to make money also through art. So that Yeah. is here is where I kind of make my money, put it back into the studio, and and on the side I do all these things which are which also involve music. So that's the thing. So films and any I don't undertake with the serious the industry and see right now we're in this age of where everybody is a freelance. Like see right now you guys have taken to this platform and anybody can express in any ways. So this thing of that, we belong to certain industry. I mean, I'm not trying to say that it's wrong, but the outlook of an artist is an artist, baby. You're artist. Like it doesn't matter in what you're in the industry of art. In where films are I also, think, a big subset. Yeah. yeah. So like that. So I, so I like to think like that. I feel nice when I think that I'm a part I of think the gist music of than what just you're yeah. saying in a way is just like, how in the Hollywood industry we have the artists and they're looked upon as artists and music artists, but when we come to Indian
filmmaking Hmm. industry. It's never really an independent music artist releasing albums and like their music is being celebrated as big as, for example, Taylor Swift or Justin Bieber or No, Ed Sheeran. true to that's what. See, in India, definitely the film music is like the popular music, like how West has pop music. Our music is film music here. So that is again beautiful. See, that I don't. Film music. It's like yeah, I don't. Yeah, we don't need not distinguish because see, we are all end of the day, we are all trying to make something and share it, right? That's the end point. Like whatever in between this, there's commerce Yeah. involved. So we are, Correct. we are all fighting. Yeah, that game is on. So it's and Bollywood and see anywhere. I think that's the outlook generally. And Indian music, right now the age is like that's what I'm saying. YouTube is there. You can just become anybody. Like you can just upload something and something can just go crack. So like that, this is Yeah. the fantastic age for artists actually, where anybody can express themselves. So yeah. True. Correct. True. Mhm. I just wanted to know whether when was the first time, as far as you can remember, was there like a special moment when you thought, okay, maybe like in school or like in college or like in plus two, where you were like, no, this is something, this is my calling. I really want to express this art form, and then you figured out a way how you have to earn money and No. have a living after I on think, that. yeah, I get what you're saying. So it was not like I see it. It will be unfair to say it was just like one day it just happened. It's not like Was the it process started when like I was yeah when I was probably in my mother's womb when my mom would sing. No, just like that. She's not. Yeah, I'm just saying no. That is very important. See what? So like she used to sing when she was carrying me. So then when I was born, I was like generally intro, they used to play music, intro music నడుస్తుండే. And just tell me one thing, is this like అంటే ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుందా మీకు బ్లాగ్ తెలుగులో మాట్లాడచ్చు కదా అంటే is there something No, you you can. have an audio అంటే తిడతారు yeah, ఆల్రెడీ మాట్లాడొచ్చు. అంటే అంటే కింద తిడతారు కదా నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడని చెప్పి సో లే- అట్లాంటివి ఉన్నాయని అడుగుతున్నాను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఓకే ఓకే సో లేదు. జస్ట్ వాంట్ సో ఎందుకంటే We can speak. నో ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ తెలుగు నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ బట్ నేను అంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతాను కానీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ అంతే సో yeah, I was exposed to a lot of music చిన్నప్పటి నుంచి Yeah. my brother మా అన్న ఇంట్లో మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుండే లైక్ టేప్ రికార్డ్ మీద పాటలు ప్లే చేయడం అట్లా సో అట్లా Okay. it was something that I just naturally enjoyed. I used to like sing along పాటలు ఏమైనా ఉంటే I used to దాంతో పాడుతుండే నేను సో I was part of మా స్కూల్లో we had a fantastic teacher so ఆయన used to compose songs and make us sing unlike teaching film songs Oh, or anything. wonderful. So yeah, that was a great inspiration, and that became a great influence actually later. So atla it was a natural progression. So in school ఉన్నప్పుడు అంటే I was less focused on studies, and I was just interested, అదే generally very అందరం interested in music. అందరం అంతే అంతే సేమ్ అందరం అంతే yeah. అంతే. So So, yeah, after that I have a question. No, I mean, yeah. sorry. Go ahead. Go ahead. No, that's okay, man. Even yeah, after that, I just that's what I'm finding Uh, like-minded people, and and slowly, it was natural for me to just take music because after engineering, I didn't do anything. So naturally, I just started. There was a band and all, so naturally, it all happened. Yeah, yeah. So my question was that, so since you're talking to, how you would really want the pursuit of music will never stop. Would yeah. that mean you making an album of yourself, an extended play for yourself, an EP or something like that? Or right now you're in a space where you're just accommodating for movies? Yeah, see, musical ideas don't stop, right? Like, say, it's not like I'm Mm, uh ఇప్పుడు పాట మనకు వాట్ ఎవర్ మ్యూజిక్ కమ్స్ టు యూ అది చెప్పి రాదు కదా, నేను సినిమా కోసం వస్తున్నా లేకపోతే నేను బ్యాండ్ కోసం వస్తున్నా. యూ విల్ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్ లైక్ yeah, వాట్ ఎవర్ కమ్స్ యూ yeah. విల్ జస్ట్ నో అండ్ యువర్ మైండ్ విల్ కంపార్ట్మెంటలైజ్ ఆర్ దట్ ఓకే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ దేర్. సో లైక్ దట్ సి విత్ Mm, బ్యాండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ అన్రిలీజ్ సాంగ్స్. దేర్ సమ్ 100 like so many unreleased songs with bands, and like generally what I do, there are some songs mm, which I just make and because the ideas come అట్లా చాలా ఉన్నాయి. See, EP or compilation might happen. See, ఇప్పుడు I keep talking about it with my friends, we yeah. all keep talking, but just right now I'm unable to do it. It's not that I don't want to do it, but it's definitely open, like but దొరికినప్పుడు Huh. we will do it. Yeah, definitely will. Because I know, even though it's not been a very spoken word between the three of us. Me Mugram aithe, I know for sure we're waiting for a standalone Vivek Sagar EP to just listen Yeah. కూర్చొని వినడానికి. Yeah. Sure, see, actually there is one film I did called Double Engine.
I would say that is actually a very standalone album Yeah, because it yeah, was the nature of the film is also not it's not a regular film, or it's not something ఒక ఒక మీటర్ లో కొట్లా అంటే మామూలు కమర్షియల్ యూ విల్ థింక్ రైట్ ఇప్పుడు వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ సర్టన్ ఫిల్మ్ యూ హ్యావ్ yeah, సర్టన్ ఎస్థెటిక్స్ హ్యావ్ టు ఫాలో బట్ విత్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ true. దానికి నాకు ఏంటంటే ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఐ జస్ట్ వెంట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ రియలీ ఫెల్ట్ ఐ కుడ్ డూ వితౌట్ ఎనీ ఇన్నోవేషన్స్ ఆర్ Yeah, ఇది వీళ్ళకి నచ్చుతుందా ఇప్పుడు సినిమాలు అంటే 10 మంది ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో దెర్ ఇస్ కామర్స్ ఇన్వాల్వ్ సో ఇట్లాంటి దగ్గర ఏంటంటే yeah, యూ right. కెన్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ గో దట్ మైల్ అండ్ సీ వాట్ ఇంకా ఎట్లా చేయొచ్చు దీన్ని అనే ఒక చిన్న ఐడియాతో అట్లా ఐ ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ Mm, సంథింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ బట్ ఐ ఎవరు వినలేదు దట్స్ ఓకే బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ yeah. మేకింగ్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ Mm. సో అట్లా అట్లాంటివి ఉన్నాయి సో ఐ వుడ్ సే దట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వెరీ పర్సనల్ ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ ఆల్బమ్ అట్లా Got it, got it. బట్ ఐ నో వాట్ యూర్ సెయింగ్ అది కూడా అవుతుంది లైక్ స్టాండ్ అలోన్ వితౌట్ అసోసియేటెడ్ టు ఎనీ ఫిల్మ్ అనేది కూడా అవుతుంది లెట్స్ సీ Mm-hmm. లెట్స్ హోప్ సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ Fingers crossed. యా యా కాంట్ వెయిట్. అంటే ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా? అంటే ఒక ఫిల్మ్ వల్ల లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్ యూ హ్యాడ్ టు లైక్ సార్ట్ ఆఫ్ టోన్ డౌన్ ద క్రియేటివిటీ యువర్ క్రియేటివిటీ అండ్ మనీ కేమ్ టు పిక్చర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ బీయింగ్ లైక్ నో రియలీ నో సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ న్యాచురల్. అట్లా క్రియేటివిటీకి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సి నువ్వు అప్పుడు యా అఫ్ కోర్స్ యుల్ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ వెన్ లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కోవిడ్ తర్వాత ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఐ వాస్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ విత్ బట్ దాంట్లో క్రియేటివిటీ ప్రాబ్లం లేదు దాంట్లో కూడా క్రియేటివ్ అనే చేయాలి కదా ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ యూ డింట్ లైక్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ ఇట్ డజన్ సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ వైబ్ టు ద ఫిల్మ్ ఇట్ మైట్ స్టిల్ బి అ హిట్ ఇట్ మైట్ స్టిల్ బి గుడ్ వాట్ ఎవర్ సో అవి ఆ డిఫరెన్స్ మనం పెట్టుకోము సినిమాతో సో సినిమా వచ్చినప్పుడు ఉన్న దాంట్లో వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ వీల్ ఎంజాయ్ అండ్ డూ ఇట్ నో అదర్వైజ్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ సో ఇఫ్ నేను ఒక మధ్యలో దే వాస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డిడ్ వాంట్ డూ సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ నేను మంచిగా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఐ సెడ్ ఇంతవరకు నేను చేయగలుగుతా ఇంతవరకు నేను చేయలేను బికాస్ ఎంతవరకు చేసినా Yeah. ఎంజాయ్ చేసిన దాని తర్వాత వన్స్ ఐ గో ఇన్ టు దట్ స్పేస్ వేర్ యూఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ దెన్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి Mm. బికాస్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ గో యూ అంటే True. మన టైం వేస్ట్ అందరి టైం వేస్ట్ రిసోర్స్ వేస్ట్ సో అట్లా Correct. దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు లుక్ ఎట్ సో నాకు నచ్చకపోయినా దాంట్లో యూల్ ఫైండ్ సంథింగ్ దట్ యూల్ ఎంజాయ్ యూ హ్యావ్ టు ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ మ్యూజిక్ ఇస్ రైట్ ఏదో యూల్ ఫైండ్ సంథింగ్ రైట్ దే విల్ బి Yeah. సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ సంథింగ్ ఇట్ మైట్ నాట్ వైబ్రేట్ విత్ పీపుల్ ఇట్ మైట్ నాట్ అవ్వకపోవచ్చు అది హిట్ అవ్వకపోవచ్చు ఏమని ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ బట్ ఫర్ యాజ్ లైక్ దట్ వన్ టు వన్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ మ్యూజిక్ షుడ్ హ్యావ్ ఫన్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ఫుల్ మజా చేసి నువ్వు ట్రాక్ ఇవ్వాలి లాస్ట్ కి Yeah. ఏమైతే అవుతుంది So since we're talking about movies, so we know that Vivek Sagar and Vivek Atriya, the both of you, are the longest running duo, and then the I'm My pretty sure favorite. మీ ఇద్దరికి చాలా మంచి సింక్ ఉంటుంది, and then you guys really work well with each other, which is really seen in all the movies that you guys have worked with. So Yeah, in that case, I'm guessing when Vivek Atriya comes and asks you to produce music for his film, I think you already know what kind of thematics that he expects from you. But when it comes to other filmmakers now, for example, for you scored for Raja Chora. Now that was a different director. Correct. So when he came to you, what did he expect from you, and then how were you able to deliver? Because the sync over there is a completely different perspective when it came from when it's of not course. Vivek Atriya. So how did Lasita approach you, and then how did that turn out? See, one thing is you'll have see everybody is different, right? Like very personality is different. Like coming to Vivek, Vivek, we became good friends also, not just like how I became very good friends with Oh, Tarun. So we became very like yeah, apart from films. Even now, if ఇప్పుడు కొత్త సినిమా వివేక్ నేను చేయట్లేదు, but we keep talking. He wrote a song for Kira Kola, Hmm. so we are very very good friends. I Yeah, love him as a person. He's a very kind-hearted person. Very 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 sensitive. He's got beautiful ideas that he wants to do. సో అట్లా నాకు పర్సనల్ లెవెల్లో ఐ రియలీ వైబ్ విత్ హిమ్ సో అది డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ సో అట్లా హీ బికేమ్ ఫ్రెండ్ సో దట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ yeah, ఈక్వేషన్ అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ బట్ కమింగ్ టు వాట్ yeah. ఐ అంటే అట్లా నిజంగా అట్లా ఏమి ఉండదు అంటే వివేక్ ఏం కావాలో ముందే తెలిసిపోతే చాలా ఈజీ కదా అట్లా అన్ని సినిమాలు మరి వన్ వీక్ లో ఖతం చేసి 2 months ఇచ్చేసి అట్లా ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ద డైరెక్టర్ కమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్టోరీ డిఫరెంట్ సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ రైట్ సో వాట్ ఎవర్ దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు True. అదొక డిఫరెంట్ అనేది అందరూ అంటారు దట్స్ కరెక్ట్ అది కొంచెం క్లీషేడే బట్ ఎవ్రీబడి వాంట్ సంథింగ్ న్యూ దే కెన్ కైండ్ ఆఫ్ డిగ్ ఇన్ టు సో అట్లా అందరు ఎవ్రీబడి లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ Yeah. దట్ సో అట్లా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా వీ ఆల్సో ఏం చేయొచ్చు అనే డిస్కషన్ లో కూర్చొని
అంటే నాట్ దట్ ఏదో గంటల Hmm. డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. ఐల్ ఎక్స్చేంజ్ ఐడియాస్ అంతే. వీ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ టూ Got మచ్. it. నాకు ఐ ట్రై అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ద ఫీలింగ్. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్. దాని తర్వాత సమ్ Yeah. టైమ్స్ దే హ్యావ్ ప్రిఫరెన్సెస్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు తరుణే కానీ వివేక్ ఎవరైనా దే హ్యావ్ సమ్ జానర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆర్ దే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ Yeah. రిఫరెన్స్. నాకు ఇట్లా ఈ మాత్రం ఐ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బీట్, నాకు ఇంత హై రావాలి వింటే. ఎందుకంటే చెప్పలేదు ఇప్పుడు Hmm. ఎవ్రీబడి కాంట్ సే ఓకే ఐ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బీట్. చెప్తే వాళ్ళే చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళు True, ఫీలింగ్ true. ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మనకి. వాళ్ళు ఎంత మనకి Yeah. కరెక్ట్ చెప్పాలి. సో అట్లా దిల్ బి లాడ్ ఆఫ్ కొన్నిసార్లు చేసిన ఫస్ట్ ఐడియానే వర్కౌట్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు వి ట్రై కీప్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. అట్లా ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ విత్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్. వాళ్ళ పర్సనాలిటీ బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంద్రగంటి గారితో చేసిన ఇంద్రగంటి గారిది ఆయన Yeah. హీస్ ఇంటూ లాడ్ ఆఫ్ హీ లైక్స్ లాడ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. ఆయన లిటరేచర్ బాగా Hmm. చదువుతారు. సో Yeah. హీ లైక్స్ జాజ్. సో అట్లా ఆయన టేస్ట్ అట్లుంటుంది. సో ఆయన టేస్ట్ బట్టి కూడా మ్యూజిక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళది కూడా అంతే. ఇప్పుడు వివేక్ ఆత్రేయ ఆర్ తరుణ్ హూఎవర్ కమ్స్, వాళ్ళ టేస్ట్ నా మీద పడే మ్యూజిక్ వస్తుంది బయటికి. అదర్వైజ్ నేను ఒకటే లాంటి మ్యూజిక్ చేస్తాను, ఎవరికి తెలుసు. ఇఫ్ ఐఎమ్ రాక్ బ్యాండ్ యుల్ బి మేకింగ్ లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ హావ్ టు. ఇప్పుడు ఏసీడీసీ వింటే అన్ని రాక్ పాటలే, మరి అన్నిట్లో గిటారే ఉంటుంది. Rock part. మోనోటోనస్ Yeah. అనలేం. Yeah. Yeah. ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఎనీ జానర్ యూ టేక్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ జానర్ స్పెసిఫిక్ కాబట్టి దట్స్ హౌ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ వైబ్ అండ్ అట్లా యూ ఎంజాయ్ దట్. సో వన్స్ యూ ఎంజాయ్ దట్ ఇట్ ఇస్ గ్రేస్. కొంతమందితో అవ్వకపోవచ్చు, యూ మైట్ నాట్ వైబ్ సో మచ్ ఆల్సో, Hmm. but that Hmm. doesn't mean it will affect on work. You will try to maximum, you'll try and get what they want. And atla sometimes it takes a lot of time. Sometimes it takes a Yeah. lot, sometimes it's very quick. So atla everybody has their personality and that comes through the music also. So when the directors And come to you with yeah. certain pitches, do you Hmm. already have certain tracks that you present to them and ask them how they feel about it, or No, after no, listening to the story you take some no, time no. and then Absolutely. అంటే ట్రాక్స్ ఐడియాస్ చాలా ఉంటాయి, బట్ ఇట్స్ నెవర్ బీన్ ఇన్ అ వే వేర్ ఐ హ్యావ్ దీస్ సాంగ్స్, టేక్ వాట్ యు వాంట్. That's also one way of got doing it. that. That can be a nice Uh-huh. experiment also. I mean, I'm sure people do it also. I don't know, but that will be one kind of experiment I can do. నాకు కూడా ఉంది చేయాలని, but I want to do it in a different way. Not just because he approached me అట్లా కాకుండా, I want to just give music to a director like jam. Just probably he can write something out of that. So those kind Hmm. of ideas I have, but ఇంకా చేయలేదు నేను ఎప్పుడు. But that will be also one way to do it. But otherwise, I mean, after I listen, if I get inspired right there, if I have a guitar in hand, it happens to be like that. I don't sit with instruments to like immediately do the ideas. So కొంచెం sync అవుతుంది. Then mind, you already know, okay, these kind of things I can do. These kind of probably these kind of ideas can come అని ఒకటి, your mind kind of preps itself for the events to come. Hmm. So then from the next day or for the next moment onwards, you mentally, those kind of things are happening. And if I happen to touch a guitar or a piano, whatever, so ఆ ఎనర్జీలో ఏవో కొన్ని వస్తాయి బయటికి. It might Got not it. be that అసలు దాని సూట్ కూడా అవ్వకపోవచ్చు, బట్ థింగ్స్ స్టార్ట్ కమింగ్ అవుట్. దెన్ యూ కైండ్ ఆఫ్ సీ, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓకే, ఇట్లుందా ఇది, ఓకే, లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ సెండ్ ఇట్ టు లైక్. సో Hmm. అప్పుడప్పుడు నేను చేసే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ క్లోజ్ టు దేర్ లైక్ సే దేర్ రెఫరెన్స్, సమ్టైమ్స్ సడన్లీ వాళ్ళకి దీని కూడా అరే కొత్త, అరే ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్, ఐ లైక్ దిస్ యాక్చువల్లీ బెటర్, ఐ థింక్ ఆ రిఫరెన్స్ కన్నా ఐ థింక్ వాట్, Hmm. అంటే ఇఫ్ ఐ మూవ్ అవుట్ అండ్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్, sometimes that also works. And sometimes ఈ Hmm. పాటకి చేసింది they only figure out that I know this better for another scene. So at like that collab happens with the director, Got it. like kind of a jamming, yeah, like you're exchanging ideas, like talking Hmm. through music. అట్లా. Wonderful. I Yeah, Yeah. just want to ask something which is kind of related to yes, music production. So, అంటే someone who is starting, maybe someone who doesn't have any instruments at home, has just laptop ఉంది, ఒక internet applications, ఇంకా మీరు చెప్పండి, like how can someone start, or is it possible అసలు? why not? And see, first I would advise, before going to the computer, we should figure out music within ourselves, like say hold an instrument or sing or play a piano, something, some instrument or voice, where you can first as a human నువ్వు ఒక మ్యూజిక్ బయటకు తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ కంప్యూటర్ మీద కూర్చున్నావు అనుకో, ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు. యూ కెన్ మేబీ ప్రొడ్యూస్ ఫెంటాస్టిక్ ఎలక్ట్రానిక్ బీట్స్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్స్ అది, ఐఎమ్ నాట్, నేను కించపరచట్లేదని, బట్ మై పాయింట్ ఇస్, నువ్వు ప్రొడక్షన్ అంటే అది వేరు. మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ అంటే మ్యూజిక్ ఇన్వాల్వ్ ఉంది దాంట్లో. ఫస్ట్ నువ్వు ఆ వేసే నోట్ ఎందుకు వేస్తున్నావు, ఆ కార్డ్ ఎందుకు పడుతుంది, ఆ మెలడీ ఎట్లుంది, అది తెలుసుకోకుండా మనము డైరెక్ట్ జంప్ చేసినాం అనుకో, సమ్ పీపుల్ మైట్ డూ ఇట్. నేను అంటే నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నా. ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ ఫస్ట్ getting to play music, learn music, listen to music. Listening is the biggest
thing. You have to listen for ages. Listen, play, listen, practice, learn. Keep doing that for some time. Naturally, whatever no cinema antava, ఏదన్నా things will come to you. Yeah. You don't have to go search, knock people, say, I'm doing music, give me a chance. No. You just first do your grind, keep at it. Things will automatically happen. You will find people, you will find a director, me friend or a director. So, I mean, whoever it is, I'm just saying, అట్లే అవుతుంది. That's how, that is the best way because ఆర్గానిక్ గా చెట్టు ఇప్పుడు మనము చెట్టు పక్కనే నిలబడి అమ్మ వచ్చేసి అంటే రాదు కదా, దాని టైం అది తీసుకుంటది. నువ్వు జస్ట్ రోజు పోయాలి, జస్ట్ కీప్ ఇట్ సేఫ్, కీప్ దట్ థింగ్ బర్నింగ్, లైక్ జస్ట్ మేక్ షూర్ అవునవును. అండ్ డోంట్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ టైమ్. నేను 2 years లో చేసేయాలి, 1 year లో సినిమా తీస్తా. మేక్ షూర్ యూఆర్ ఎర్నింగ్. ఓకే, అట్లా అని చెప్పి రోడ్డు మీద పడి అట్లా చేస్తే కూడా కాదు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ యూఆర్ ఎర్నింగ్ వాట్ ఎవర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫర్ యా యా ఫ్యామిలీ. ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ us have different stories, different people అట్లా లైఫ్ లో ఉంటాయి. సో అవి చూసుకుంటా. బట్ ఇట్లా చేస్తే కనుక దెన్ ఆర్గానిక్లీ అది చేయొచ్చు. సో మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ ఇంకోటి నువ్వు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఏం అవసరం లేకుండా చేయొచ్చు. నువ్వు ఒక బేకార్ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని, బేకార్ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని కూడా నువ్వు చేయొచ్చు. యూ కెన్ స్టార్ట్ యాజ్ స్క్రాచీ యాజ్ లైక్ దట్. అట్లే స్టార్ట్ చేయాలంటాను. నువ్వు అన్ని పెట్టుకొని కూర్చున్నావు అనుకో, ఏం చేయవు. When I started also, I had barely anything. I just had one very, very old DAW. I feel దానికంటే ముందు when I wanted to record, I didn't have anything. So guitar I had and tape recorder there was one input. So on the cassettes, used cassettes, I would record my riffs. Just like one track, just to listen to what రైట్. I'm composing. ఇప్పుడు నేను రీ-రికార్డ్ ఇంకా అంటారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ నాకంటే ముందు Right. వాళ్ళ ఎంత కష్టమే ఉండేది. Yeah. వాళ్ళకి మనకి అంత, అట్లీస్ట్ I came from a place where they were tape recorders. I could record something. I could record my voice on a tape, just one track at least. Just ఊరికే, just to see what it is, just to play and సో అట్లా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ మ్యాన్, ఉన్న దాంతోని ఏమైనా చేయొచ్చు. హ్యావ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ DAW. Yeah. అందుకంటారా మ్యూజిక్ నువ్వు నేర్చుకుంటే అది అప్పుడు నీకు ఏ అసలు ల్యాప్టాపే వద్దు. నువ్వు ఇళయరాజా లెక్క నువ్వు లేకపోతే మంచి నోటేషన్స్ నేర్చుకున్నావు అనుకో, నీకు అసలు ఏమొద్దు. నువ్వు పేపర్ పెన్ పట్టుకొని కూర్చోచ్చు, నువ్వు షాప్ తెరుచుకొని కూర్చోచ్చు, పేపర్ పెన్ పట్టుకొని ఆజా అని చెప్పి వానికి రాసి ఇచ్చేచ్చు మ్యూజిక్, వాడు వెళ్ళిపోతాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఎనీబడి కెన్ డూ. ఇప్పుడు నోబడీ స్టాపింగ్ యూ. ఇప్పుడు నాకంత సీన్ లేదు. ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ దట్, బట్ దానికి నువ్వు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఐ డెంట్ ఇన్వెస్ట్ టైం ఆన్ దట్. And also I wanted to really address the elephant in the room. How was it working with Tarun sir for Kidakura? What was the experience? It was beautiful, man. It It's was very nice. just It was very liberating incredible. actually. ఎందుకంటే we both came from a different space for this. Correct, exactly. Yeah, initially I was not on board. So then again when Tarun came back, we had a very personal moment together, and then it was fun అసలు. అంటే this last month actually for me also it was very, very liberating. That month I was fully jammed up in this, fully into it, trying to get just trying to have some detail in the music, just to tie the whole music together, trying to have an album which can, which there are multiple things where, multiple people can enjoy in different ways. I tried. It was good. It was great because I could do proper, like say street folk, Chikarpalli center no Yeah, party. That was like a exactly. proper. Yeah. So for me, it was like I come from a metal band, like kind of semi-metal or alternate metal, whatever we call. So I had this, one of my favorite bands was called System of a Down. Okay, so we used to cover that band also. So for me, that Chikarpalli song is a mix of what we heard street la inni saarlu inamo. Plus we used to jam on these metal songs here. Our jam room was here. So for Right. me, it was a marriage of these two things, which I just loved. Because you can't ignore the band that is playing in the street. వాడు కొట్టినంటే నువ్వు ఎక్కడికైనా వినిపిస్తుంది, గల్లీలో డప్పు కొట్టినంటే. మా Correct. చిక్కడపల్లి చిన్న గల్లీలు, సో రీసౌండ్ వస్తుంది. సో for me, like that, every song became very personal. Everything, like there's one called song called Nasavan in the all of these going to release. Okay. So that was a takeaway from Pelli Choopulu, Nasavan in the Sun. Correct, exactly. So like that. So then I wrote some lyrics for it, not going trying to go to a lyricist. I just came up with, because in this movie there's a lot of broken English that they speak, right? So I just want to have a fun song. So atla then that came. Then I did like a small tribute to Merise Mercy, and there's a song in Saima. So that I did a remix. I did like a remix for this. So every piece had something or the other which really belonged to the studio or to me personally or with Tarun. There's another song called Emaindi, which had some violin parts. Okay, so that violin idea I did first. నేను తరుణ్ కలిసినప్పుడు చేసిన violin idea, like say what, some 12-13 years back, maybe more than a decade.
So I connected, I got that back here, and I made something with it. So everything was kind of, homegrown or kind of picked from these kind of things. So Atla, for me, it was very, very beautiful, very liberating. So result didn't matter. Like, ఇప్పుడు అది హిట్ అయిన పాటలకి మిలియన్ వచ్చినా అది నాకు సంబంధం లేదు. I have enjoyed it. Perfectly enjoyed. I am obsessed with Dipri Dipri. Dipri Dipri is Okay, just cool. constantly on the is chip. my vibe, like go-to vibe for everything. Nenu, Cool, man. I just cannot tell you how exciting and I think Kayyala Chindata also is just the adrenaline rush that I get after listening to that. It's just a mayhem. It's Yeah. crazy, and I'm so Nice, I just glad want a to song address like that Thank has you. come out. I just want to address that. I think the whole the nature of it being very different, and then completely out of box experience, really, it, at least for me, gave me that just when the trailer came out, because even the Hmm. sound design and the music, the way the cuts were being Yeah. done, and Yeah, how the music itself was complementing the movie and the screenplay itself. Later, which I found out that Tarun sir was inspired by Guy Ritchie, and then how Yeah, of how course. your Yeah. music was really, it just knitted very well. It was really out there and was amazing. one of the finest trailer Cool, cuts man. ever. Generally speaking, it's not because we have Vivek sir right now. Just No, I didn't cut the may- video, so that's okay. yeah, no, I know. I'm just telling, so like in general, because Cool, man. No, I was just kidding. yeah, Glad you guys liked it. Cool. ఎందుకంటే there are rarest trailers that that get me really excited. In the recent times, if I can talk, I think the one is Animals teaser and Kida Kola. I am going on repeat watching these two trailer cuts and teaser cuts, which are Cool. just so crazy. I'm gonna watch it tonight. The movie Kida Kola, yeah. So Okay, cool. Have fun, man. I'm stoked. Cool. Yeah, I think I just wanted to ask one more thing. There was this one recent interview. I don't know if it was recent, but it was a film companion interview where you had mentioned there was a discussion about how people right now are talking about music chudali, and then you did not like that Yeah. statement at all. It was more about No, not what do you chudali. think No, about I that? was. No, I think that day I just see my idea was that now the generally ఏమైందంటే YouTube లో like you just Yeah, people want to watch stuff. what అంటే stuff? Yeah. వీడియో లేకపోతే ఎవరు వినట్లే. ఉత్త పాట నువ్వు మామూలుగా చూడు, ఏమైనా ఉత్త పాట ఉందనుకో ఇట్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ వ్యూస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో Less వీడియో views. అటాచ్డ్. సో True. అట్లా మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ దట్ నిజంగా మ్యూజిక్ కి అది తగ్గిపోతుంది. పీపుల్ వాంట్ టు వాచ్ స్టఫ్ లైక్ మోర్ యూ వాంట్ లైక్ జస్ట్ స్క్రోల్ త్రూ అండ్ వాచ్. దట్ వాజ్ మై థింగ్. కొంచెం అది బ్లో అవుట్ అయింది. బట్ మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ దట్ ఇట్ వాస్ అంటే కొంచెం యాజ్ అన్ Yeah. ఆర్టిస్ట్ యూ విల్ ఫీల్ రైట్. ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ I would totally ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ బుక్స్ రాసే ఆథర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పీపుల్ హార్డ్లీ ఆర్ రీడింగ్ బుక్స్ నౌ. సో ఐమ్ షూర్ ది ఆల్సో ఫీల్ ద సేమ్ వే రైట్. అరే ఇట్లా బుక్కులు ఇంత మంచిగా రాస్తుంటే నేను ఎవరు చదువుతలేను. సో ఐ And థింక్ now ఇట్స్ it's ద సిమిలర్ థింగ్. audiobooks and everything as well again. Of course, yeah. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ చదివే ప్రింట్ అది వెళ్ళిపోయింది కదా. దట్ దేర్ ఇస్ అనదర్ బ్యూటీ ఇన్ దట్ Yeah. రైట్. Of course, we Yeah. all have to keep moving on. So in that sense, I'm saying, and generally also people, నేను బుక్స్ చదవను. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అపారెంట్లీ చదవట్లేదు ఇప్పుడు. ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఇట్స్ గాట్ డౌన్. సో అట్లా ఈవెన్ మ్యూజిక్ ఏమైందంటే మనకి వినడం కూడా జెన్యున్. ముందు ఒక ఫుల్ ఆల్బమ్ వింటుండే లైక్ వెన్ యూ వుడ్ ఫ్లిప్ ద క్యాసెట్ అండ్ లైక్ మొత్తం క్లాసెట్ వింటుండే. సో వి మిస్ దట్. బట్ వీ కాంట్ లైక్ మళ్ళీ వీ కాంట్ స్టే ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ సే ద ఫ్యూచర్ ఇస్ బ్యాడ్. సో దట్స్ ఓకే, వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. సో అప్పుడు అయింది అది. ఇట్స్ ఫైన్. నవ్వు అందరు కంపల్సరీ పెట్టాల్సిందే వీడియో. ఏం చేస్తాం మనం, వీడియో లేకుండా ఎవరు చూస్తారు. సో యూ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే డూ ఉస్మే క్యా కర్ సక్తే, యూ విల్ కైండ్ ఆఫ్. Yeah, just have one question, that is putting your music like production aside, what do you listen to? Like మీకు usual గా ఎప్పుడైనా రిలాక్స్ అవడానికి or whenever you get time? Lots of different things, man. Depends on the mood. Paina Yeah. studio paina, like when friends come, they'll. I have a friend who plays fantastic hip hop. వాడు రకరకాల hip hop players ఉంటాడు పైన. Then another friend plays a lot of jazz fusion or like this weird. Then lot of different stuff. Then నేను అప్పుడప్పుడు నాకు ఇట్లా మార్నింగ్ టైమ్స్ ఐ లైక్ లిస్నింగ్ టు ఓల్డ్ ఫిల్మ్ సాంగ్స్, పాత సినిమా పాటలు. సో జస్ట్ అట్లా పెట్టుకొని లైక్ జస్ట్. బట్ అదర్వైజ్ మోస్ట్లీ ఐ like every day when I go back, I kind of take my work, like whatever I did that day, I keep listening and I go back. Just ఆ రోజు ఏం చేసినామని. So mostly I'm doing
creating something, but atla nijanga itla when I just want to relax, I just play something very instrumental or something very peaceful. I like very very peaceful. అట్లా కాకుండా when you ఏదో పార్టీ చేస్తున్నాం అంటే హెవీ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాం అప్పుడు సమ్ టైమ్స్ సడన్ గా పిచ్చి లేస్తే ఫుల్ మెటల్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాం. All depends on the mood. All depends on the mood. Like Do you have any favorites? Do you have any favorites, 2 or 3? so many man, so many. అంటే it would be unfair to say అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు so Unfair. many artists. అంటే మనం ఇంతమంది ఉన్నారు పోయి చింపి అవతల పడేసిర్రు అయిపోయింది. ఎవ్రీబడి ఆ టైంలో చేసిర్రు వాళ్ళంతా. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ మెతుకులు ఏరుకుంటున్నాం. That's true because fantastic things have been created. మనం ఆ షాడోలోనే ఉన్నాం అందరం. సో అది we can't deny that. We all have to True. accept that and see how best we can get inspired and kind of push ourselves, see where we can go. సో చెయ్యాలి. అందరు చేసిర్రు ఆల్రెడీ. పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఎంతమంది ఖతర్నాక్ చేయాలి. That is definitely there. సో అట్లా చాలా మంది millions of hundreds of artists we got inspired from. So atla can't put it in one bracket, right? అవునవును, correct. And also I wanted to Yeah. know, అంటే ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా that or did you get any scripts that's from across the borders, like Bollywood or something? లేదు, why not yet, not yet. Not yet. Or No. are you very much like inclined towards working over there, or Yeah, see if it's a good film, absolutely man. If they think I can work with them, వాళ్ళకి మన మ్యూజిక్ నచ్చి వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తే 100%. If I like the story and the story? vibe of it, 100% I'll do. అట్లేం లేదు. లాంగ్వేజ్ తో see I did documentaries in Punjabi documentary చేసినాను ఒకటి. హిందీ and I'm very pretty well versed with Hindi. I understand Hindi and I speak Hindi. సో అండ్ తమిళ్, ఐ లవ్ తమిళ్ మలయాళం మూవీస్. వాళ్ళకి మస్తు మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు మన దగ్గరికి? మన వాళ్ళే అక్కడ పోతాం. వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు మన దగ్గరికి? సో ఛాన్స్ వస్తే బరాబర్ చేస్తాం, అట్లేం లేదు. ఒక మంచి మలయాళం సినిమా, వాళ్ళు ఖతర్నాక్ సినిమాలు అంటే ఏదైనా ఒక ఛాన్స్ వస్తే లవ్ టు డూ ఇట్. బట్ Fully కుదరాలి కదా. definitely. ఇట్స్ ఆల్ But ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. వీ కెన్ sir, but I డెఫినెట్లీ. think you should. But sir, I genuinely think you should take a complete pride in saying that there is only, at least for now, and I think for the longest of time, there is going to be only one Vivek Sagar, because Yeah. Please. there is You should. absolutely no No, that- way that one You person should. listens to a Vivek Sagar song and not recognize No, the man. Vivek Sagar song. No, that's okay. See, that is See, totally not concerned. నాకు కన్సర్న్ కాదు అది. దట్ ఈస్ అట్లా నేను అట్లే ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ నాకు ఉండదు. ఫర్ మీ ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఐ లవ్. సో ఐఎమ్ వెరీ సెల్ఫిష్ అబౌట్ దట్. ఓకే, మీకు నచ్చుతుంది అంటే మీకు నచ్చుతుంది, అంతేగాని దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు టేక్ ప్రైడ్. ఫర్ మీ ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ పర్సూట్. अपन अपन that is I for me that this my studio is my I'm proud of it, and not in an arrogant way, but this is something that we built all these years since 2003. It's been like 2 decades now. So we slowly built it up from the scratch, from like one small cable to whatever we have today. So that is what is. I'm not talking about just the piece of equipment. I'm just saying the whole vibe of this place with my correct. friends or with my band. So we still meet every day since like 10, 15 years, 30 years. We've all been together. So that is what I take pride in. Not in that my name is on some movie. That is Avani, that's what I'm saying. That's another side which people see. But that is no way concerned to what I am, no, as a person. Like, the person who people are close to me will know. Are inta hola gadra or are babi talka, or people will love me. No, that is how it is. When you know a person, you'll have all the sides. You'll know all the sides. You'll are naatu rendu rolse meer raaru gachu amma savadengistanu. So it is, it all depends. So atle I'm just saying, friends, that's how people are. Like everybody is like that. So that is the ఆలోచిస్తే మనం there is nothing to feel have a great pride about. But doing music is something that I'm proud about. Like with the setup తో నడుస్తుంది, హ్యాపీగా we're doing it, that is the biggest achievement if you call whatever success. అందరికి మీటర్లు ఉంటాయి. Okay, you call whatever name you give. It's a happy space. It's a happy place. That's all we want, right? In the end of the day, you want to be happy. You're doing this vlog. End of the day, you want to be happy. True. You want to have fun, enjoy the moment, right? Ante mari. That's all. Definitely. Beyond that, there's nothing in our hands, right? Yeah. So before ending, I just have one more technical question. Yeah. So, sir, Yeah. for me, the most favorite parts of your music production is the fusions, where it may be Pelli Choopulu, Nagaraniki, and then it can be Fusion. multiple. We've had multiple songs. Yeah, the fusions. So I just want Yeah, to okay, ask, did you have any Carnatic music background, classical music background, which inspired you to make these mixes? Because even in Raja Chora, we saw that. Like, I think Yeah. it's a very distinctive part of your discography.
I think that's what, as I said, it comes with my ఒకటి ఏంటంటే చిన్నప్పుడు I was definitely exposed to little bit of Carnatic, not very much. Mhm. I Okay. attempted 2-3 times to learn, but I just failed miserably. అంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ కొన్ని రోజులు అట్లా చిన్న చిన్న ఏమంటారు సరళి స్వరాలు అంతా ఒక 4-5 ఉంటాయి. వెరీ వెరీ బ్యాడ్ విత్ Uh-huh. grammatics also of that music. But I loved it. I still love it. నాకు Funny Ani is one of my very close friends. We have a band called Catharsis. So Catharsis was an instrumental band, which Funny used to play a Carnatic mandolin or a guitar, whatever was available. I was playing the bass, and Mhm. Sanjay, who mixes for me, was my bandmate, my drummer, and all. So he was playing the drums. So Funny got in a great. I could see somebody from very close quarters of somebody play, and his life choice is Carnatic music. It is not like so. Right. It's part of his life. So so he inspired me a lot to look into that music, and so I think most of it comes from there. And Mhm. I naturally was inclined to that that style of gum. అంటే చిన్నప్పుడు వింటాం కదా మనం విని సెమీ క్లాసికల్ వాడతా నేను. I used to listen to a Yeah. lot of semi so that it's light there, but ఇప్పుడు నా కర్ణాటిక్ వచ్చని చెప్తే చెప్పు తీసుకొని కొడతా, అది నేను that will be a wrong statement, but I enjoy it, and for me it's a challenge. I don't సో నేను ట్యూన్ పరంగా వెళ్తాను. నాకు నిజంగా రాగాల పేర్లు ఏం తెలియదు. నాకు ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ రాగం, ఇది ఏం పేరు, ఇప్పుడు నాకు పాడతా కానీ ఐ డోంట్ నో వాట్. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ అ న్యాచురల్ థింగ్. ఐ ఎంజాయ్ ఇట్, బట్ ఐ నో దట్ it is something very very big, and I know that I'm very careful to not assume that Carnatic is something that I know. So I'm very clear about that. So all this is my Mhm. like a tribute to whatever I've heard. So my knowledge is like that. It's like a musical insight. It's I would never say I know Carnatic music. So atla, but I respect it. I love it, and chance unte it's a natural part of my music. When I compose only, it comes. It's not that ఏదో నేను కూర్చొని కర్ణాటిక్ లా చేస్తే అసలు రాదు నాకు. సో న్యాచురల్ గా ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి అవసరం పడ్డది. I try to tap that kind of that conscious part of my brain where all these things I've heard. So అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మైండ్, and then you sit and you kind of jam with it, and you okay, the things will come to you. So that just Mhm. that tune came, and then after everything followed. అట్లా. And then great lyrics happened. దాని కర్ణాటిక్ మెయిన్ లిరిక్స్. సో ఆయన జొన్నవిత్తులు అంటే Yeah. ఈజ్ అ లెజెండ్, ఈజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ లెజెండ్. సో ఆయనకి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ కూడా. దే సమ్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ విచ్ హావ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ హర్డ్. సో ఆయనతో పనిచేయడం వాజ్ లైక్ డ్రీమ్. అండ్ ఆయన అంటే నాకు సగం అర్థం కాలేదు. ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్. Because Right, it is right. it's like crazy Telugu కదా It భయ్. has, అది ఎట్లా అర్థం కదా, అవుతుంది? it's a చాలా proper rooted గాంధిక. It's Telugu like అది. mythological. I don't know what it's like. It's a mix of so many things. Humor ఉంది దాంట్లో. So Mm. so yeah, అట్లా Carnatic is part of what I kind of do. Yeah. Oh, that's wonderful. I think we can So great. wrap up the episode. Yeah. Yeah, cool. Yeah. Sir, So, thank you so much for thank joining you us. so much. No problem, Like man. you No said, problem. your pursuit of music, your perseverance, everything is really making a showcase of itself with everything that you do. And Cool, we are man. big Thank you. fans of yours, and we will Yeah, continue to be genuinely. such. Thank Thank you you, man. so Thank much, you. Cool. sir. Good luck. Have fun, guys. Bye. Thank you. Yeah, thank you. Bye bye.